Hi friends, welcome to ஆலந்தூர் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி பேங்கிள் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் பழைய பேங்கிள் தான் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து கிளாஸ் பேங்கிள், சில்க் த்ரெட். இது வந்து க்ரீன் கலர் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து எல்லா கடையிலுமே கிடைக்கும். ஏதாவது ஒரு அட்டை இல்லைன்னா ஏதாவது திக்காக கார்டு ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க. சில்க் த்ரெட் எடுத்து அதில் ஒரு 40 ஸ்ட்ரிங் வர மாதிரி சுற்றிக்கோங்க. பேங்கிள் எடுத்து இந்த கம்மி யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரெட்டை ஒட்டிடலாம். ட்ரை ஆகட்டும். ஒரு 1 மினிட் டைம் கொடுங்க. ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இது வளையல் ஃபுல்லாக இப்படியே சுற்றிடலாம். இந்த பேங்கிள் ஃபுல்லாக நல்லா சுற்றியாச்சு. இப்போ இதில் ஸ்டோன் ஒட்டலாம். ரன்னிங் ஸ்டோன் எடுத்திருக்கேன். இது நான் கவுண்ட் பண்ணி 8 கவுண்ட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது பேங்கிளில் ஒட்டிடலாம். ஒட்டியாச்சு. இது கொஞ்சம் நல்லா காயட்டும். அவ்வளோதான், நம்ம சில்க் த்ரெட் பேங்கிள் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.